Salut à toutes et à tous, c'est Krayn, on est en live, on continue Telling Lies des développeurs de Her Story et j'avoue que cette première session m'a grandement plu. Voilà, c'était passionnant, mais vraiment le côté passionnant où j'étais plongé dedans dans cette vie de David, d'Emma et du coup on a appris pas mal sur leur relation, sur le tout début de leur relation avant qu'ils se marient, sur l'histoire avec Paul, tout ça, tout ça. J'ai tapé le nom de Laura qui a l'air d'être la maman, qui a l'air d'avoir un problème type Alzheimer. Par contre, on n'a rien tapé sur la fille Alba avant de s'intéresser au métier de David, donc qui apparemment est agent de FBI et qui est infiltré. Eh bien, on va aller chercher sur la fille, voir s'il y a d'autres choses intéressantes à savoir dessus. Alba, 22, et il n'y en a que 5. Bon, on va regarder 5, puis on verra bien. D'ailleurs, il y en a un qui est... Après, je ne sais pas si je fais les choses comme il faut, parce que ça dit il y a 22 enregistrements, résultat limité à 5. Moi, je regarde ce qu'il y a devant mon nez, puis après, je vois. Hein. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, on est le 15-8-2017. Alors, 15-8-2017, il y a eu d'autres choses le 15-8. Le 15-8, on a déjà vu pas mal de vidéos. C'est pas là où il a fait son sorte de CV ou je sais pas quoi. Oh, well, I got Alba ready for camp. Made her a Attends. spectacular. On est déjà très avancé sur la vidéo, donc... Ready for... Attends, faut que j'arrive à comprendre. Voilà, c'est bon. Par contre, ça c'est un gros point noir du jeu. Hein. Le fait de rembobiner si lentement. Donc ça nous montre... voilà. Ça nous implique encore un peu plus et nous fait voir un peu plus les personnages, mais c'est un peu long, quoi. Disons que si tu le faisais une fois, 2 fois, 3 fois, ça va, mais en fait, tu es amené à le faire énormément de fois. Donc, je ne suis pas convaincu de ce choix de gameplay. Ah, Atomium nous dit le gros défaut du jeu. Ok. Je ne suis pas le seul à penser ça. Dada, I missed you already. Hug. Mais toute mimi. Et on fait peur, on se voit en fond. Are you still on the plane? Do all the guys have this? You're so prickly! Today was good and bad. Today at camp, I found a crazy bug. Emily said it was gross, but I picked it up. We found treasure and put it in my good pocket. Then when I came home, I hid it under my bed. My tooth hurt though. I had to sit with the camp nurse all day. It was so bad it was bleeding. Since it was vacation, we had a movie night. We watched Sleeping Beauty and built a bed on the sofa. Come inside. Can you die from a sore tooth? Comment ça fait un gamin si petit pour... une gamine si petite pour jouer aussi bien? I wanted to fall out. The tooth thing? What did she do with the teeth? How did she even get into my room? It's like Santa, but for teeth. She's in the bathroom. I'll take you.
Oh, ils ont des trucs qui fait de l'air à chaque plafond. Mama, Je suis jaloux. it's Daddy! Here he is. Hey. Oh, you miss the beach. Oh my god. Looks just like your place on Kinsey Street. You had that mattress on the floor. I was sure you were a serial killer. Oh, well, the glamorous life of a super spy. Right. Oh, well, I got Alba ready for camp. Made her a spectacular lunch. No PB&J, otherwise she has to sit at the peanut table. At work, I pulled a messy code blue back from the brink and administered a sub-Q insulin that my patient didn't even feel. Picked Alba up, made her dinner, soup, because her tooth hurts. And then we had to watch a Disney princess movie because Mama sent us the damn box set. Hey, can I call you back after Alba goes down? It's late. I gotta get her in the bath. All right. Love you. Ok. Par contre, j'arrive plus à me rappeler. Je vais voir dans l'historique. Historique. Amour, Laura. Alors, je sais que c'était la dernière vidéo d'une série. Est-ce que c'était celle-là? Non, c'était pas ça. Hop. David. Non. Donc, Alba. Là, on est dans Paul. C'était pas la dernière vidéo. Ah si, c'est ça. C'est celle-là que je voulais remettre au début. Et revoir la date aussi. Oh, happy Valentine's Day. Oh, is that what this is? All right, let's take a look. Really? No, I'm sure the size is fine. I mean, what am I supposed to wear this on camera for you, or what? Wait for your next royal visit? Last time you were here, we didn't even screw. Look, I've made peace with this. I've made peace with the fact that you're off on some crusade and I'm making do, but don't pretend like, don't send me lingerie. Oh, someone left them for me at work, okay? Don't look at me like that. That's the way Papa used to look at Mama. It's poison. And Mama has been entirely dependent on me for love for 30 years, and I'm not gonna do that to Alba. Look, I'm not talking about any, just don't send me underwear. Okay, well, give us a warning next time because it freaks Alba out when you just show up. Okay, I gotta go to work. Happy Valentine. Un petit peu mieux du coup. Il y a peut-être un passage où elle dit ah, c'est un gars qui l'a envoyé au travail ou je sais pas quoi. C'est peut-être qu'elle a reçu des fleurs ou un truc comme ça et que c'est un gros jaloux maladif ou je ne sais quoi. C'est peut-être ouais, c'est peut-être un jaloux maladif, ouais, quelque chose comme ça. Ok, donc on a Alba, j'ai pas tout vu. On va continuer sur Alba. On va regarder ces 5 vidéos, puis ensuite on se recentrera sur son métier, je pense. À moins qu'il y ait quelque chose de spécial qui arrive. Là, il y a de nouveau la maman. Ok. On va voir le petit moment d'attente à chaque fois.
Ok, allez, 30 secondes. Finalement, je suis pas convaincu de cette fonction. Je trouve que ça aurait été plus intéressant d'avoir que des vidéos où justement t'avais pas toute une conversation et t'essayais de démêler avec ce que t'avais, quoi. Hey. I am pissed. You still in bed? Well, Mama's here. She brought 2 suitcases, and she says she's here to help out. I didn't let her do anything. I told her she could visit, and she took that as an invitation to move in. You know that's not the way it works. You can't say no to Mama. God, with her here, I just feel so... everything feels off, like I'm not in control. Look, I'm running the household by myself. My husband is essentially non-existent. I mean, this doesn't count. This isn't a real relationship. And I know that this is just the way it has to be, but God, with Mama here, I just feel like I'm a teenager again. God, David, you're not even listening. Mama, Jesus, knock. Is that David? No, I'm having a private conversation. Let me talk to him. Hi, David. Look what they did to your handsome face. You look like Daniel did in the 70s. I do worry, David. While you're off growing your hair and saving the world, your wife here is raising her daughter all on her own and holding down a job. It's a lot to ask, David. You don't know Emma like I do. She's not as tough as she thinks she is. You are such a good husband. You need to be here. Your daughter needs to feel like a part of a family. Okay, Mama, could you go check on Alba in the bathroom, please? Sure. Bye, David. God. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vraiment des mamans relous comme ça. Hein. And she's right. That's what's so infuriating. I got this. It's fine. You go catch some bad guys. Ah, mais c'est la toute première vidéo qu'on a vue, ça. Ah, je viens de tilter. C'était la toute première vidéo qu'on a vue. Toute première vidéo. Ok. Bon, c'est bien, ça se regroupe pas mal. I want it. 1 minute 40, on est bon. Par contre, sa mère, elle a dit un truc horrible. Hein. Elle est pas aussi forte qu'elle dit qu'elle l'est. Est-ce que, en tant que gamin, t'as envie d'entendre tes parents te dire « Ah non, mais t'es pas aussi fort que tu dis que tu l'es. Hein. Hein, t'es pas aussi intelligent que ça. Hein. T'es pas... Non, en fait, t'es beaucoup moins bien que ce que tu penses. Hein. Le truc que tu rêves d'entendre de la bouche de tes parents, quoi. Dada, I'm in my Halloween costume. I'm Aurora. I wanted Mama to be Maleficent, but she doesn't want to. Yeah, well, Mama doesn't have Angelina Jolie's cheekbones. Oh, shit. I wanted Alba to be one of the more modern heroines, but Mama bought the costume. So. I love it. And she loves it. Oh, doesn't she look so pretty? Ew.
Halloween is so important to children, and I wanted her to feel special. It's fine, Mama. Hey, why don't you go play in your room, sweetheart? Alba is fine. Look, Mama, this is a family. David is here, and he's working. He's always working. Walks in the door, and he expects me to have my best face on. Mama. You're never gonna keep a man if you keep being so opinionated. I'll run the bath. Okay. You have to be here for Thanksgiving and the recital, okay? I sent you the date. The Bureau was very insistent that we were a strong family unit. You'd think they'd want to make some effort to keep things that way. We should frame that report with our diplomas. We're both great at taking tests. I gotta go. Ok. Et la dernière sur Alba. Alba. 1 minute 26, ça va. Mais pour l'instant, on reste dans le même thème, ça change rien à ce qu'on sait. Ça... Ouais, Thanksgiving, ça peut être intéressant de regarder. Ouais. Well, don't let me stop you. But can I tell you about how hard my life is right now? It's not just her drinking. Mama's acting crazy. Not her usual crap. She's getting confused. Look, I talked to Stephen about it, and the anesthesiologist. And he said that I might need to take her to see somebody, because at her age, it could be dementia. But she hates hospitals, you know. She's convinced that the doctors had it in for Papa, and that's why... Yeah, I don't know, maybe I'm just blowing it all out of proportion, but... Look, I'm telling you, she won't go. Okay, David, she's a grown woman. I'm not gonna trick her into going to the doctor. Yeah, and Alba's so happy to have her Mima here, and I guess if she really is sick, then it's better that she's here instead of on her own in Texas, you know? Screw you. You don't get to be jealous. Ah, à mon avis, c'était quoi le nom, Steven? J'ai oublié. C'était quoi, Steven? Steven? Attends, on va taper Steven juste pour voir. Mais oui, ça a l'air d'être un gros jaloux, hein, parce que... Oh là, il y en a plein, Steven. 14-9. Donc il y a ça, le 11-3. Par contre, on n'a pas l'autre vidéo en face. Enfin, le 3-11, pardon. Bon, on verra bien. Il y a 5 vidéos sur... Il y en a 6 sur Steven? Steven. Oh, Steven. Mhm. Je pensais juste avoir la conversation en face ou je sais pas quoi et on se retrouve avec plein de... Hey, hon. You're cheerful. I just think you should pretend it's no fun playing Jason Bourne. That's not what they told me in my psych interview. They said that even the most basic undercover work was a big adrenaline rush, and that loving and supportive partners like me
should be aware of that and help you adjust. My job got a lot more interesting today, thanks for asking. The new anesthesiologist asked me out to dinner. We both have jobs where we can't wear our wedding rings to work. Professional hazard. I will tell you, he's very attractive and very charming. And I turned him down, of course. Also, they tend to be sort of unhinged. Elle se brosse vraiment les dents en lui parlant? What does it matter what his name is? Moi, quand je me brosse les dents à la brosse à dents électrique, il y en a plein qui sortent partout de ma bouche. Hein. Oh, Steven. Je crois qu'on a la même brosse à dents. He puts people to sleep for a living. He's not a brave law enforcer like you. Oh, you're a samurai. Ah non, c'est pas la You're même. a warrior knight. Prove it. I want to take a look at what those college town tramps are being denied. Oh, if you so much as look at one of them, I'll come over there and bite your service pistol off with my own teeth. Yeah, well, I am the man of the house now. Oh, no, wait, I wanted to tell you about Mama. Oh, she's coming for a visit tomorrow. Oh. Mais c'est pas rincer la bouche après s'être brossé les dents? Mais c'est pas se brosser les dents. On est d'accord? Il faut que quelqu'un lui apprenne à se brosser les dents. C'est pas possible. Je pense que c'est l'information importante à retenir. Ok. Une 48 et une 48 et ça c'est... Ils sont peut-être... C'est peut-être la même conversation. Ça doit être la même conversation, mais ils doivent être dans une time zone différente. Elle joue très mal le brossage de dents. Steven? Est-ce qu'on a besoin... On n'a pas besoin d'écouter le début de la conversation. On vient de le voir. Well, if you're really worried, then you should take her to see someone. Okay, then tell her you're taking her for ice cream. Well, at least you have Steven to confide in. Oh, qu'est-ce que je déteste les gens qui font ça, quoi. Ah là là. Donc là, c'était le 3-11. Et là, on passe en 2018. Yeah, Steven. Oh. Oh. Mais donc, est-il fidèle, David? Je pense... Bon, c'est un peu particulier, mais je pense que pour un agent infiltré, il doit faire ce qu'il a à faire, quoi. Je sais pas si on peut parler... On peut appeler ça de l'infidélité pour autant, quoi. Par contre, il faut que ce soit
discuté et compris, j'imagine, entre les partenaires, mais... Un gars infiltré, il sortira pas tout blanc, hein, c'est... Je sais pas. 6 minutes de l'enfer, ouais. Ah, voilà. Bah oui, il y a des infiltrés qui prennent de la drogue, il y a des infiltrés qui vont prendre part à des coups, qui vont devoir tabasser des gens, qui vont... Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Hey, babe. Well, why not? Yeah, why not? What? You don't like pink? Since when? Oh, okay. Oh, babe, come on. All right. I'll read you a story if you promise to stop being so grumpy. Okay. Well, no, it's... No, Oui, it's j'ai okay, écouté la honey. cam girl à I tout. don't need the book. I know them all by heart now, okay? Listen, you have to close your eyes, though, okay? You gotta start to sleep. It's really, really, really late here, okay? Okay, let's see. All right, once upon a time, there were two young girls who lived on the edge of the woods with their mother. And one winter, they went into their garden and they found a bear, and the bear looked really ill. But the two girls, they couldn't bear to see him like that, so they took him into their house and they gave the bear some water and they gave him food, and they lit a really nice big warm fire in the fireplace that was in their room, and they even let the bear sleep in their bed, okay? But the next day, the bear was gone. And so, you do? Okay, me too. All right, so later in the summer, the girls were sent into the woods to collect some berries. And in a clearing, they saw a small old man with a long white beard that was stuck in a tree trunk. His beard was stuck in the tree trunk. And he yelled to the girls, "Please come help me, pull me free, help me. And the girls, they tried to help him and they tugged at his beard, but they couldn't pull him free, try as they might. And as a last resort, though, they took out the knives they had and they cut the old man's white beard off, setting him free. But the ungrateful man is so furious at him because they cut his beard off, and he yells at him and he runs off into the woods. Mean old man. And then, a week later, they're in the forest again. This time they're collecting water. And as they're filling their pail at the river, they hear again the old man scream. He's stuck on a rock in the middle of the river. And he's surrounded by rapids, you know, he's just trapped in the river. And he yells at him, help me. And so they think quick, and they make a rope from their sashes out of their dresses, and then they throw it to the man, and when he grabs it, they pull him to the shore to safety. But the old man yells at him again because he's furious they got his clothes wet, and he screams at him and runs off into the woods. And then another week passes, and the girls are in the woods collecting firewood this time, and all of a sudden they're surprised because that old man jumps out of the bush again, and he's screaming, help, he says, this bear, he's trying to kill me, this bear's trying to kill me. And out of the woods steps a bear, a big, huge bear, and he towers over the old man. And the old man, he points at the two girls and he says, kill them instead, he pleads. But the bear ignores the old man, and with one swipe of the bear's big paw, he kills him. And the very second the old man dies, the bear is transformed into a handsome prince. C'est quoi cette histoire? And the prince explains that the old man cast a spell on him a year ago after stealing his treasure, and with the dwarf dead, the spell was broken, and soon after,
Snow White marries the prince, and Rose Red marries his brother, and everyone lives happily ever after. Mais c'est quoi hein? Elle me fait du mal sa moustache parce qu'il y a les poils qui tombent devant ses lèvres et c'est tellement pas agréable. Comment il fait? I'm just watching her sleep. Il y a Emma qui vient d'arriver, c'est ça? You okay? Yeah, Steven. Emma. Yeah, well, I haven't been sleeping with anybody. Yeah, no, I am a special agent of the Federal Bureau of Investigation, okay? No, just stop it, Emma. Stop it. I protect people. I protect people. Il est en colère. Alors j'aimerais bien la conversation en face. Hey, Hey, I'll keep out of your hair. Il y a quelqu'un! Mon Dieu! Il y a quelqu'un qui vient de passer derrière. C'était qui? C'était qui? Il y a quelqu'un qui est sorti des toilettes. J'étais pas prêt psychologiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ton mari? Bah, qu'est-ce qu'on sait? Pourquoi ce serait mon mari? On sait rien. C'est pas du tout la même durée. It's not Steven. And the next day, the prince... Wow, 9 minutes. Derrière moi, il y a un fond vert. Il était tout nu? J'ai pas vu. Oh là là. Je comprends pas le délire. Hein. Pourquoi ne pas nous mettre des extraits par embobinable avec juste des passages qui sont visibles? Limite, je sais pas si c'est possible de faire le jeu comme ça, mais je conseillerais à une personne qui fait le jeu de pas rembobiner. Probablement plus compliqué de tout comprendre, mais si c'est possible, ce serait probablement bien plus intéressant. Bah après, on pourrait se poser la question aussi, mais pourquoi la vidéo est longue et je peux regarder que ce passage-là? Donc c'est vrai que ce serait... Achievement unlocked. Make past 1 AM. Ok. Hey, babe. You doing okay? Yeah, things are a little hard right now, honey, so we just have to be strong for Mama, you know? Okay, sure. Do you want one from your book, or? Oh, okay. I'll just, all right. Do you know the story of Rumpelstiltskin? C'est tracassant, Rumpelstiltskin. Okay, sure, yeah.
All right, let me see if I can remember. Okay, well, once upon a time, there was a girl. And she was the daughter of a miller, I think, which is a kind of farmer. And she had the most beautiful blonde hair. I mean, it was so beautiful, it caught the sun like it was gold. It was so beautiful. Well, maybe she becomes one. Just wait and see. All right. So, her father, he liked to tell tall tales. Okay? And one day, he boasted to the king that his daughter was so talented that she could spin straw into pure gold. All right? And the king, he called him out on his bluff, and he summoned the girl, and he said that if she could truly make gold from straw, then he would allow her to marry his son, the prince. But if not, he'd chop off her head, okay? Yeah, because he's a very severe king. Well, I mean, then she'll be a queen, and in the old days, most of the girls wanted to marry a prince, right? So, I like that. Anyway, the king, he locks the girl in a tower with a spinning wheel and a small pile of straw. And he says he's gonna return in the morning, all right, to see if she has made the straw into gold. And the night passes, and in the morning, she's given up all hope, right? When all of a sudden, a little small strange man appears, okay? And he asks her if she has any wishes, and she says she wishes to turn the straw into gold. Right? And so the imp says he can do such a thing, but first she must give him her necklace. So the girl gives up her necklace, of course, and the imp, he sits at this spinning wheel, and he starts to spin, and he spins, and he spins, and he spins, and he produces this pile of golden thread. And then there's this knock at the door, right? Because it's morning, and he just disappears, and the king comes in, and there's this small pile of gold, and he is amazed. The king is so amazed, but he's suspicious because he thinks this might be a fluke, you know what I mean? So he moves her to a second tower with an even bigger pile of straw. And again, same challenge. Spin the straw into gold by morning or off with your head. So the girl waits and waits all night long, and then again, just before dawn, that little imp appears. Okay, and this time he demands her ring. So she, of course, she gives him her ring, and he spins the gold into straw, and then he disappears, and the king comes in, and there's this pile of gold, and the king is almost convinced, but for a final time, he throws her in a third tower with a huge pile of straw, and he says, you gotta turn this straw into gold, and he leaves. And yet again, just before dawn, that imp appears. But the girl, she doesn't have any jewelry left. Right? So what is she gonna do? And the imp says, if you give me your firstborn child, I'll turn this straw into gold. And the girl, she's so terrified that she says, yes, of course, of course. And the imp, he spins the entire huge pile of straw into gold. And right before the king walks in, he disappears, and the king opens up the door, and he's so excited, he can't believe it. And he says, truly, you are magical, he says. That's his voice. And then the very next day, the girl, she's married to the prince, right? And despite all the weirdness of this marriage, they actually really like each other. In fact, they fall in love. And 2 years later, that little girl, now a princess, is pregnant. Okay, thank you for that. Now, in the summer, she gives birth to this beautiful baby daughter, okay? But her happiness about this new little girl, it's short-lived, because guess who comes back? The imp. The imp reappears, and he says, I've come to collect my reward, he says. And the baby is mine. And the princess, she sobs, and she offers him like all the riches in the kingdom. But he insists. He says, I want that baby. And she begs him, please, and finally, the imp says, okay. If you can guess my name within 3 days, you can keep the baby. But if not, the baby is mine.
as we agreed. And he leaves, and the princess, she is distraught. I mean, she immediately sends all of her staff and her servants out into the kingdom to figure out this little imp's name. But by midnight of that first day, no one's been able to track down anything, or the creature, or his name. And the imp, he appears, and he asks her, "What is my name?" And she guesses, "Is it David?" And he laughs. He says, "No, 2 more guesses." And he leaves. And the next day, nothing. Nobody comes back with any information. And he arrives again at midnight. And she guesses this time. No, it's not. He says, "No." Laughs the imp, okay? He says no, and he leaves. It's not Stephen. And the next day, the princess is so upset. Parfait. Because she doesn't know what to do. She only has 1 more guess, 1 more day. And so she leaves the baby with her servants, and she just walks into the forest because she's so worried she's gonna lose her baby. And she wanders and wanders all day, and into the evening, she wanders, and suddenly she comes on a small clearing. Okay, and a little field, and in that little field is a little tent, and in the center of it, there is a little small fire, and she hides. She hides behind a bush. And out of the tent, to her amazement, out comes the imp. And he's dancing around the fire, right? And he sings, Today, plans I make. Tonight, the baby I take. The princess will never win the game, for Rumpelstiltskin is my name." And smiling to herself, the princess runs back to the castle because she heard his name. And that evening, the imp arrives, right? And he's kind of gloating, and he asks her his name. And the princess kind of looks sad, she's kind of pretending to be sad, and she gnashes her teeth a little bit, but then she looks him in the eye and she says, "Your name's Rumpelstiltskin." And the imp, his eyes bulge, and it looks like he's gonna burst, and his head goes, red. He shakes it like he's gonna explode, and all of a sudden it's, oh, do you think he should? Okay, well, then Rumpelstiltskin ran away, and he never came back. And the princess became queen, and her daughter grew up to be a wonderful queen in her own right, and everyone lived happily ever after. Yeah? Yeah. That's a good question. I don't know, maybe he was lonely. Ouais, ça sent le bullshit sur la fin quand même. It's just a story. You do? I guess. Now that you mention it, most of the people in the story were bad. You would? Okay. Well, honey, I have to go out, I'm afraid, so. But yeah, you got your glowworm, right? Oh, I love that name. That's a great name. All right, come here. Give me a kiss, real quick. Love you, kid. Night, night. Ah, c'était bien, 9 minutes 45 pour un conte. C'était bien. Ceci dit, il raconte bien. Hein. Ceci dit, il raconte pas mal du tout. Hein. Bon, attends, du coup, il y a quelque chose que je veux savoir. Comment ça s'écrit comme ça, Thanksgiving? Bah, il y en a 5. Et on en a déjà vu 3. Du coup, on va voir... Ok. Je voulais voir s'il y avait quelque chose par rapport à Thanksgiving. Cette miniature est étonnante. Une recherche sur Tracassin aussi. Vous pensez que l'histoire, le but du jeu, c'est de savoir ce qui est devenu Rumpelstiltskin? Est-ce que vous pensez que c'est ça le but du jeu?
Ça va, ça. Hi, everybody. This is Ava and David. We're here at the Silver Ridge camp protesting Prosper and Sovereign Pipeline. On Thanksgiving, families across America come together to celebrate and to give thanks for food and family. But this holiday also erases the genocide in our history, the theft of the land and its resources that was the foundation of America. This theft continues today. The government acts in favor of corporations and allows them to brutalize the land, water, and people. All for what? To sell more fossil fuels? For corporate profits. This pipeline will pollute the water and bring illness and death. So we encourage all of you to protest peacefully to block further pipeline development and to protect the land for future generations. Water is life. Say no to the sovereign pipeline. Ok. Donc là, on a l'impression... Alors déjà, ça explique un petit peu le truc. Vous savez, la vidéo où il s'est présenté. À mon avis, il s'est présenté un regroupement, une association ou je sais pas quoi qui fait de la lutte militante pour l'écologie. C'était peut-être ça là où on a vu avec le name tag. Pareil, ça devait être les gens qui se rencontrent. Donc, vu qu'il est FBI, est-ce qu'il enquêterait... J'imagine que ça m'étonnerait qu'il enquête sur les sociétés en question. Il serait pas infiltré chez les écolos. Donc, il y a quand même pas mal de... Il y a peut-être certains d'entre eux qui font des actions un peu coup de poing ou tout ça. Ouais, il faudrait voir pour Prosperen. Donc on a Ava, c'est la deuxième fois qu'on la voit. Là, qu'est-ce que j'ai en recherche que je veux faire? Max, mais Max, c'est un peu du pif parce qu'on a vu que c'était tatoué sur la poitrine de la nana, de la camgirl. Mais bon, est-ce que ça a une importance ou pas? Je sais pas. Il y a Ava où il faudra faire des recherches. Prosperen où il faudra faire des recherches. C'est les trois trucs auxquels je pense pour le moment. Je vais regarder la dernière vidéo sur Thanksgiving. You know, Thanksgiving. Hop. Ouais, à mon avis, il a passé une sorte de... Quand il s'est présenté en vidéo, c'est justement pour rejoindre l'association, je sais pas quoi. Hey. Great. Really great. How's your tofu? Ah, mais c'est ça quand il disait qu'il mangeait du tofu. Well, we have lots of turkey left over. Put some in a box for you for when you make it home, whenever that might be. We've got mashed potatoes, we've got tons of pumpkin pie, but sorry, no more wine. We drank that. Moi, je bois pas de vin, c'est pas grave. Yeah, I had a girl from work come by. She didn't have anyone, she loves cranberry sauce. Julie, the redhead. Ruined. Don't be dramatic. You know, Thanksgiving's something we really just do for Alba's benefit anyway. And all she really wants is her dada, so... Maybe Mike could send over another agent to take your place? You know, that could work for me too. You know, there's only so much you can do over the phone. Are agents allowed to screw on assignment? Yeah, sure. Oh, like, only fire your weapon if you intend to kill. Pew. Gotta love a clean shooting. Alba wants to talk to you. On l'a vu cette vidéo de l'autre côté, non? Dada! I hate pumpkin pie. I've been practicing for my recital. Mama says she will give me $5 if I sing. You going to be there? Daddy, watch this. No. Sweetie? Daniel, what are you doing there? I thought you were at home. Did you step out?
You don't look like you're at work. Daniel, ça doit être le papa d'Emma. Christ, I'm so tired. I fell asleep waiting for you to come home. 2 drinks, and I'm out like a light. Happy Thanksgiving, honey. Wake me when you get in, okay? Alors, pourquoi elle te fait flipper, hein? Elle a juste des problèmes de mémoire. C'est fini? C'est fini. Ok. Donc on a fini avec Thanksgiving. Donc c'est cool parce qu'on a vu cette vidéo-là. Ava, Prosperen, Max. Juste par curiosité, comme ça on sera débarrassé. Ah mais il y en a plein du Max. Il y en a plein, il y en a plein. Ah, il y en a 5. Du coup, est-ce que ça nous fait pas faire un bond en avant trop? Je sais pas. Bon, on va voir. Here says Max. That was my first boyfriend. Hop. Wow, 6 minutes. Bon. On va pouvoir... le 3 novembre, le 27, ensuite 2018. Oh mais c'est horrible, là je dois rembobiner 6 minutes, 4 minutes quoi. Pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi le but du jeu? De comprendre ce qui se passe. Ah, tu crois qu'elle est en train de dire que j'ai déjà touché mon nez avec ma langue? C'était en référence au début du live. Hein. Merci Pongrol pour les 7 mois. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un que j'ai pas remercié d'ailleurs. Nous son coude. Ok, on est bon. Merci Pongrol pour les 7 mois. Et merci Raishimichi, je t'ai oublié. Merci pour les 28 mois, les bisous et bim. Je suis au niveau 2, merci. You like it? I'm wearing it all week. My regulars dig the vampire thing. Vampire stories are a way to make rape fantasies more palatable, which works both ways. No, I'm the victim, one of the vampire wives. It's human nature. What? You don't want to take a bite? As government agents? Et merci beaucoup Extase pour les 6 mois, les bisous et bim. Do you mind if I call you Davy? Okay. Well, now they do. So, Davy, you are the least horny law enforcement agent guy I have ever come for. Cops are normally the most twisted. Well, I can tell I am good at my job. What? Questions again. You first. Tell me, how did you end up in such an exciting job? Okay, sure, but it's deeper with you. You are no ordinary cop. What was the moment when you decided you want this? I bet you were young.
Okay. Tell me. Mm-hmm. C'est chaud quand même comme métier parce que tu dois apprendre au niveau de la gestuelle à ne pas rester trop statique, à toujours un petit peu changer d'attitude, à changer le positionnement de tes mains, de ta tête, tes cheveux, etc. Mm-hmm. Je vous assure, moi vous me parlez pendant un moment, il y a des moments, je bouge pas. Je vais bouger un peu la tête en général pour dire oui, voilà. Voilà comme ça. Moi je fais ça quand on me parle, je bouge la tête comme ça. Moi. Mais je fais pas ça avec mes lèvres. And you wanted to be this guy? Yeah. What? No, it was? You are good. Oh. Well, Par contre, le truc que je trouve horrible, from France, as you know, from Paris. My father was a judge, a powerful man. And when I was in school, I was sleeping with a guy who was a criminal. This upset my family. They were worried about a scandal. So my father sent me to America to study. And this is where I met my husband. He worked in a bank, he made a lot of money. But he treated me badly. And so I told authorities about his insider trading. I divorced him while he was in prison. But now I had no money and I had no education, so it's a man's world, Davy. But doing this, I get paid for it. And I can make men disappear like this with a button, which is quite something. Not all the guys are like you, Davy. Yeah, I cross my heart. Oh, look. Here says Max. That was my first boyfriend. The criminal, he did the tattoo himself. It hurt a lot. He did not need his name on me. You do not trust me. Are you going to be one of my regulars? No. You just turn up, tip big. Bye. Ok. Donc je disais, le truc par contre que je trouve horrible, c'est il faut donc savoir écouter l'autre, mais en plus il faut être intéressé par... c'est le truc qui est le plus fake, je pense, c'est
d'écouter l'autre parler et d'être intéressé et d'en ressortir quelque chose qui fait sentir du désir chez la personne, etc. C'est quand même assez ouf, quoi. Mais c'est intéressant en plus qu'elle disait sur le coup de un bouton pour faire disparaître, tout ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et il y a encore quand même pas mal... Alors, est-ce que, justement, il est intéressé par ce Max? Bon, de toute façon, on va avancer, on verra bien. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a à retenir ou autre? Ah oui, pour rebondir sur les gens qui disaient « Imaginez, il y a des mineurs, ils rentrent et ils voient ça sur Twitch ou tout ça. » Vous savez, vous allumez la télé 2 secondes, vous voyez bien plus dénudés ou quoi que ce soit. Donc, arrêtez de faire vos je sais pas quoi. Et pareil pour tous les gros lourds qui disent « Ah, elle peut remontrer son tatouage, j'ai pas bien vu. » Bah voilà, j'ai dit ce que je pensais dans la première partie de ma phrase. Hop. And that was when I met... Ah, décidément, c'est long. Sympa la petite musique. Oh, ce rembobinage qui rend fou. Ah, je suis au max en plus. Hein. 3 flèches, c'est le plus rapide. Hein. Mais du coup, quelle est sa vraie histoire? Parce qu'elle nous a raconté l'histoire du ballet. Là, elle nous a raconté une autre histoire. Elle a dit qu'elle était astronaute. Bon, astronaute, on sait que c'est pas vrai. Il n'y a pas d'autre méthode de recherche, Krayn, genre avec les noms des vidéos. Aucune idée. Comme sur les 8 magnétoscopes, Krayn, tu peux pas déplacer les 3 flèches. Ok. Oui, apparemment, c'est l'actrice de Westworld. Where are you? This is your way of making sure we don't do anything sexy. Oh, yes. You are a talker. You know, for a few extra dollars, we can talk on the phone. It's much more intimate. Hmm? Okay. Okay, put your number in. This is nice. It's like we are real boyfriend and girlfriend. And when I breathe into here, does it make the hair on the back of your neck stand up? And other parts, of course. Only with my favorites. Toutes ces techniques Now utilisées, that c'est we ouf, have quoi. this more intimate connection, we should make use of it. La respiration, les mouvements, Why les don't mots you tell utilisés. me something you've never told anyone else? Something bad.
Come on. Shock me. L'autre qui dit « Je suis totalement insensible tellement ça sent l'acting ». Oui, mais là, tu es dans la position de quelqu'un qui regarde la vidéo. Mais mets-toi dans la position de quelqu'un qui est en face et qui parle à la personne. C'est totalement différent. Et en plus, une personne qui a fait la démarche pour avoir ce type d'échange. Donc, tu serais logiquement complètement réceptif si tu étais dans la démarche de cette personne-là. Enfin, j'imagine. Parce qu'il joue vraiment très très bien les différents acteurs et actrices du jeu. Hein. Right or wrong, you are the guy holding the gun. Dis-moi quelque chose de mal. J'ai aimé jouer à Fort Boyard sur DS. Bravo. Well, I've never killed anyone. How about the time I lose my virginity? Hmm? It was summer. I was working in the courthouse to help my father out. He was a judge and kept everyone in order. En tout cas, ça fait 2 fois qu'elle parle du son père juge. Hot summer in Paris, and everyone was a little crazy. I was wearing the perfume of my mother, which my father said was inappropriate for the daytime. And that was when I met Max. I was attracted to him. He had thick wrists, strong hands, with scars he said he got from knife fights. There was a cop trying to blackmail him. Max suggested I proposition the officer, so I did. I took him to a room and let him have me. He used his necktie to tie my hands. He smelled of cigarettes and cheap aftershave. And he fucked me like he was hungry for it. Max was hidden with the camera. He waited till the cop was finished, and then he jumped out. He threatened to show the video to my father, and the cop stopped making trouble. And as a thank you, he let me keep the necktie. I've never told this story to anyone before. You better drink. You look thirsty. Eh ben, c'était bien trash. Hein. Ok. Ok. Il nous reste 3 vidéos sur Max. 1, 4, 1. Je vais faire ça, puis je finirai la VOD après ces 3 vidéos-là.
Meilleur perso du jeu. Bah, ils sont tous intéressants à leur façon, mais c'est vrai que son perso est plus expressif du coup. Mais c'est aussi son rôle qui le veut. Bah pareil, je sais pas où ça nous emmène, mais c'était intéressant. En fait, tout ce qu'on voit, c'est intéressant. Je sais pas où ça nous emmène. Et le truc est que je cherche rien. Donc qu'importe ce que je découvre, ça reste une découverte. Mais ouais. Je m'attendais pas à taper max et à avoir autant de choses dessus. Même si, d'un point de vue purement vidéoludique, c'est logique, parce qu'ils nous l'ont vraiment bien montré, le tatouage, c'était bien qu'il y avait une raison. On va regarder les autres vidéos. On va voir, on va voir. Merci beaucoup Philo pour les 2 mois. Des bisous. Et bim. Merci, merci. Donc là, c'est après, quand il est tout rasé, tout ça. I need you to track a girl down for me. Yeah. Okay, nobody's gonna get hurt. Okay. Donc Harry, là, quelqu'un d'autre. No. Okay, she lives in Cleveland, Ohio, and I have a photo that I'm gonna send you via Signal. I think her name is Max, but what I need is an address. Can you do that? Ah, il pense que finalement, Max, c'est son nom. Okay. Okay. Yeah. Harry? Hey, Harry? Hey, Harry? Harry, just make sure no flags are raised, okay? Ok. Ou alors c'est un perso totalement différent, je sais pas. Oula. Qu'est-ce qu'on va apprendre là? Tu suis un peu les dates, vite fait, oui. Très bizarre la pièce qui est décorée dans le cadre, ça fait méga creepy. C'est pas si étonnant que ça. C'est le principe d'un plateau, quoi. Ah, l'éclairage rond. L'éclairage rond fabuleux que j'utilisais. On a le même, exactement. Les bons bails. Non, non, vous trouvez que c'est un truc aménagé rapidos, ça rend super bien en vrai. Elle a fait un super setup. Hein. Et il y a un elliptique en plus. Et il y a un vélo elliptique. Non, elle dit la caméra est éteinte, mais elle en a mis une autre juste avant. Je veux savoir ce que c'est sa caméra à 300 $ si petite. Ça m'intéresse. Look, I'm gonna need you to convince me that you've deleted this bond. Okay? I mean, you know how much time you could do for extorting a federal agent, right? That's supposed to scare me. You want to talk about this in court? You
think I tell dirty stories on my show. Wait till I get on the stand. I need you to delete the files, Max. Okay? It's Maxine Williams, right? Mm-hmm. Your parents know what you do? Maxine Williams? Now who's trying to blackmail who? Okay, Max. You're gonna delete these files. Mine's bigger than yours. Ohio's a stand your ground state. Always wanted to do this. What are you gonna do? Fuck! You bitch, you shot me! Crazy? I sent those videos yesterday. It'll take about a week before they can verify who you are, what you said. Start working on your story now. I'm bleeding here, okay? Don't worry. I rang the cops before I let you in. They'll be here soon and they could take you to the ER. I told you I hate law enforcement guys. I can't believe I invited a bunch of them over. I better put some proper clothes on. Bailey, are you okay? In here? No one move! Officers, I'm so glad that you're here. He broke into my house and tried to attack me. Sir, don't move. Okay. Sir! I am reaching for a badge. I'm a federal agent, okay? Okay? Do you see that? Ok. Bon là on a fait un bond quand même. Hein. On a fait un sacré bond. Et du coup, 24/7/2018, soit c'est l'une des dates les plus avancées qu'on a vues. On va voir la dernière vidéo. My guy found your Max. He said that she showed up in a police report. The next day, that report disappeared. I know. Yeah. I've got a wife, David. Yeah, I've got a daughter. D'accord. Ah oui, mais j'ai pas remis au début. Mince. Non, on peut pas faire des recherches par date. Miller, the package you mentioned. Yeah, I've got to ask, what are you going to do with this? I know that you're cool, and I know that you pay and that you're reliable, but I do not want the heat blown back on me if this thing goes wrong. It better not. Yeah. Sure. Okay. Sure, I trust you. I trust you, David. I trust you. My guy found your Max. He said that she showed up in a police report. The next day, that report disappeared. I know. Yeah. I've got a wife, David. Yeah, I've got a daughter. Ok. Cette fois, on a tout vu. Bon, du coup, là, il y a un nouveau mystère qui vient d'apparaître. C'est pourquoi... Alors, pourquoi il voulait récupérer les trucs... Donc, apparemment, Maxine, l'a fait chanter. Elle a gardé les enregistrements. Donc, est-ce qu'il y a des choses importantes dans ces enregistrements ou juste lui qui lui parle et du coup, il voulait pas que sa femme le sache? Bon, on va imaginer qu'il y a des choses plus importantes dedans. Et là, on voit apparemment qu'il y a un truc après. Par contre, la vidéo qu'a pris Max,
bah, c'est pas une bonne vidéo pour elle parce qu'on la voit lui tirer dessus alors que c'est pas du tout de la légitime défense. Et du coup, si elle montre pas cette vidéo, tout ce qu'on a, c'est un agent fédéral qui s'est fait tirer dessus par quelqu'un. À quel moment ça lui retombe pas dessus dans la vraie vie? N'importe quoi qui arrive, un flic qui se fait tirer dessus en service en plus apparemment, qui se fait tirer dessus par quelqu'un, même chez la personne, s'il n'y a pas de témoin, c'est la parole du flic contre la parole de la personne. À quel moment ça va passer en légitime défense, quoi? Je ne sais pas, mais bon, imaginons. Je ne sais pas, du coup c'est peut-être pas du tout passé en légitime défense d'ailleurs. C'est de base si foutu. Mais bon, ça reste intéressant. Ça reste très intéressant tout ça. On va faire les bisous à tous les glous de YouTube. C'est le moment de couper cette VOD. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes toujours accrochés. Normalement, je fais 2 vidéos sur les jeux que je découvre à chaque fois. Je vais voir avec les gens du chat si je continue le jeu ou si je vais vous laisser continuer le découvrir de votre côté. En tout cas, une chose est quasi certaine, même si je le continue pas en live, je le finirai de mon côté. Parce que c'est vraiment très très cool. Faut pas chercher la logique. Pourquoi il y a les dates? Pourquoi on ne peut pas chercher par date? Alors que ça rendrait le tout beaucoup, beaucoup plus simple. Mais bon, imaginons pourquoi il faut rembobiner sur un ordinateur. Je pense qu'il faut passer outre ces choix-là qui sont complètement what the fuck. Et puis se dire, bon bah voilà, c'est les contraintes du jeu sur la façon de mener l'enquête. Et ça marche plutôt bien. Allez, des bisous les gloulous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.